Banyak banget. Oke. What next? No, it's banyak banget yang tanya ya masalah gimana caranya dapet suami bule, gimana caranya ngedapetin bule, terus tapi yang paling lucu nih. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Udah sini kamu mau say hello. Aduh. Hai pemirsa, welcome back to our channel bersama saya Ani, Ibu RT, dan suami saya yang tercinta hari ini nemenin saya ya, karena Pak RT. karena Pak RT bukan. Karena pada kesempatan kali ini saya punya kesempatan untuk ngelingguhne bojoku ya, untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah beberapa waktu yang lalu ya saya kumpulkan dan belum bisa saya jawab karena saya menunggu kesempatan suami saya ada waktu untuk membantu saya menjawab pertanyaan tersebut, karena beberapa pertanyaan itu yang bisa jawab cuma suami saya. Nah, jadi kita mulai ya, karena mumpung kurcil-kurcil lagi diem. Where are they? Oh, playing reading egg. Ya, jadi mumpung mereka lagi diem, lagi di kamar sama neneknya, jadi kita bikin sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Reading egg? Reading egg itu kayak telur. Jadi di sekolah ya, reading telur. Jadi di sekolahnya anak-anak itu tuh ada aplikasi dari sekolah namanya Reading Egg ya. Jadi itu kayak aplikasi education ya, is it? ABC. Iya, kayak ya mereka bisa belajar di situ ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung aja ya Han ya. Are you ready, Hani? Tadi suami saya kan tanya, ini videonya kontennya apa gitu. Saya bilang, kita jawab pertanyaan teman-teman gitu kan. Oh, Q&A. Ya, bisa dibilang begitulah, cuma ini pertanyaannya itu udah beberapa waktu yang lalu ya. Saya kumpulkan karena beberapa teman kebetulan menanyakan hal yang sama gitu. Oke, Hani, yang pertama ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang bertanya, kenapa saya atau keluarga belum pernah bikin konten dimana kita makan satu meja bareng-bareng gitu loh. Jadi dari mulai makan sampai akhir makan gitu. So, ini jawaban saya itu karena suami sebenarnya. Nah, saya mau nanya, jadi suami saya biar menjelaskan kenapa ya. So some of our friends were asking why we never done eating vlog, you know, like we are eating together in the table and then making a video. You have to explain this one, yeah. Okay, easy, because we always discuss things, family quality time, and we don't need to share what we discussed then. That everybody see my bad eating habits. Your bad eating habit or my bad eating habit. Yeah. Jadi what else? Yeah, it's a family time. And it's okay to short the eating, what we also did. But like having the whole lunch or dinner filmed on YouTube, I don't see necessary. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi? What else? No? Nothing. Oke, jadi seperti yang suami baru sampaikan ya, karena kita pada waktu kita makan itu kan kita adalah waktu bersama dengan keluarga ya, quality time seperti yang suami bilang. Jadi di meja makan kita kan ngobrol, discussing, terus yang ngomongin segala banyak hal lah, nanyain hari ini ngapain, kayak seperti itu. Jadi kayak masalah pribadi gitu. Jadi suami nggak mau di video atau di share karena itu adalah privasi gitu. Terus juga nggak mau cara kita makan atau bagaimana itu di share kayak gitu. Oke? Jadi seperti itu ya, kenapa kita belum pernah bikin vlog video makan bareng. Terus teman-teman juga ada beberapa yang tanya, bikin dong video makan bareng seperti itu. They were asking, come on, make the
vlog video eating together. That's the reason now I'm telling them. Jadi ini alasannya kenapa saya belum bikin ya. Yang semoga aja suatu hari suami saya berubah. Maybe one day he will change, ya, who knows. Tapi untuk sementara begitu alasannya kenapa kita belum pernah bikin video makan-makan. Oke? Oke, next one. Jadi pertanyaannya yang kedua hampir mirip. Jadi kenapa saya selama ini Putih lewat. Jadi kenapa saya selama ini belum pernah bikin video masak-masak di dapur? Ya pernah sekali 2 kali lah bikin, tapi yang very simple ya, yang bukan yang maksudnya yang bumbu-bumbunya yang macam-macam gitu, saya belum pernah bikin selama ini. Kenapa gitu ya? So some other friend also were asking why I never done the cooking vlog. So can you help me to explain why? Why? Yes. Because Robin is always the first one wanna help. Kepo. And if you cook a lot with the knife and things, it's just too dangerous with him. Yeah, benar. If you cook something simple, it's possible because they always wanna help. That's good, but with the knives and everything in the kitchen, because we can't close it, as you can see. Ya itu kitchen terbuka ya, jadi karena kita It's too dangerous. You don't want to do a hospital run afterwards. Nah, ya kemarin saya sempat post di Instagram ya, saya bilang saya nggak mau after we done cooking at someone gonna be in the hospital. ya karena kita tinggal di apartemen yang kitchennya itu gandeng sama living room sama ruang tamu terbuka gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya udah masuk ke kitchen, no matter what we do, walaupun cuman seperti aja suami bikin kopi ya, itu mereka sudah datang langsung nyamperin, langsung pingin ikut-ikutan bikin ya. Even Robin come. Always wanna make coffee for me. Sampai mereka itu fighting each other gitu loh, buat bantuin. Maksudnya mereka aku yang bantu gitu, kayak berantem cuma mau bantuin mami or daddy di dapur. Makanya kenapa saya nggak pernah masak-masak yang banyak-banyak gitu, karena kalau mereka bantu, pertama ya bahaya, yang kedua makan waktu gitu loh, nggak bakal selesai, saya juga bakal emosi gitu. Oke, jadi itu alasannya kenapa saya belum bikin masak. Maybe one day when they grow up or you know they understand, then ya mungkin kita coba gitu. Few years time ya. Oke, next one. Oke, nah ini pertanyaannya banyak banget juga yang tanya, belum saya jawab ya karena saya juga nunggu suami mau menjelaskan. Some of our friends were asking what actually you are doing for living, because I told them sometimes you were away, you know, for work. You know, even sometimes you away overseas, even just, you know, like domestic travel. What are you doing, what you do for living actually? Can you please explain little bit so our friend understand? Ibu lewat lagi. Ibu lewat lagi. Okay. Soalnya saya kalau menjelaskan ya, I'm really sometimes I'm little bit confused you how to explain. Just simple. For investasi in property. Yeah. Like manage the commercial buildings. Okay. Which are. Don't explain too difficult for me to translate. Okay. Which are all over Australia. That's why I need to travel. Yeah. But need to go to visit them. Visit my babies. Your babies. But as well overseas. What about overseas? Relationship management. Okay. I hope it's not too hard for me to translate, okay? Because my English visit is investors. Okay. Visit investors. Okay. Yeah. So jadi seperti itu ya, suami saya udah jelasin, suami kerja di bidang investasi ya. Nanti saya translate aja lah, oke?
Alright then, kita lanjut. Oke, ini banyak banget. Oke. What next? No, it's banyak banget yang tanya ya masalah gimana caranya dapet suami bule, gimana caranya ngedapetin bule. Dan tapi yang paling lucu nih, ada banyak banget juga yang tanya kalau suami saya itu punya temen jomblo nggak, atau cariin temen kenalin buat jadiin pacar gitu. So saya mau tanya ke suami Han, do you have any available or single friend, men especially? Because some friends were asking me if you have any single and available friend for them to introduce to them. Do you have any? Do you have any? Yeah, a few. But it's hard to introduce someone really if you don't know them. Yeah. Then you cannot see if they're really fit. Oh yes, makes That's sense. that's the hard part. Yeah. If you don't know them, Yeah. Yeah, that's true. That's and true. then and it's a bit different now with all the internet as well. Oh, yeah, of internet course. meeting, Yeah. dating, Yeah. internet dating, things like that. It's easier than before, Yeah. Remember we only use but Skype. still have fake. Iya, of course, ya, ya. Jadi seperti itu ya. Suami banyak, teman single ada beberapa. Tapi untuk mengenalin orang itu kan suami juga kita mesti tahu orang yang mau dikenalin itu seperti apa. Nggak cuman like we just pick up someone from the street and then introduce them to our friend, right? Jadi nggak kayak dulu istilah kata jadi mak comblang ya. Kalau kita yang mengenalin kan berarti kita mak comblang ya. Kalau jadi mak comblang itu kan juga harus tanggung jawab kan. Jadi kita mesti tahu orang yang kita kenalin tuh kayak apa, kayak gitu. Nggak sembarangan ngenalin orang gitu. Kalau kita nggak kenal, if you don't know them, how come ngantuk? If we don't know them, how come we introduce them to someone? Make sense? Yeah, Ya, oke. Jadi I seperti can itu. tell that. I'm ngantuk. Ngantuk. I soalnya. was. Yeah. Okay. Where you been today? I walked 15 kilometers. Woo! Well done! For how many hours? 3.5. Wow, back and forth. Uh-uh. Wow, jadi hari ini tuh suami saya jalan 3,5 jam bolak-balik ya. To the beach and back. Dari jalan ke laut katanya, kembali ke sini. That's why you were etching everywhere, all over your my leg. body. I think this is the first time since, like how many years ago you done this one, working? What? No, I mean for 2 3 weeks and a ago. half. No, 3.5 hour, man. Yeah, last time, or a bit less. A bit 2 less, right? and a But half. you need to do it more often. Yeah. So, yeah. Kalau nggak biasa kan badan sakit ya. Jadi, oh yes, because we have now the restriction is getting relaxed. Yeah, how to say? Relax. Yeah, for exercise. Yeah, for Go exercise. outside. Yeah, and as well, we can visit friend. Yep. Yeah, finally we can visit friend and one friend can visit us. But still we need to be careful ya. Yeah. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kelima. Nah yang kelima nih, topik yang kelima nih. Excuse me. Karena suami saya kan pendiam. Diam. Some of our friends saying, apa? Sini oh, kamu ke sini oh. The reading I said it work. The reading. Yeah. Kiplo Come dibawa on here. sini, bawa sini. Iklan lewat ya, pemirsa. Kenapa? Reading egg-nya kenapa? It's learning, look. Oh, kayaknya stuck itu kak. You do my iPad? Pakai enggak aja. Just need to restart. Okay. Restart lagi tuh. Nah, tuh bisa itu. Coba pakai mamis punya, bisa nggak? Tuh, udah tuh. Nah, udah. Siapa Open. tadi punya Dedek? Oke. Open your. I told you you can do yours. Kamu bisa pakai punyamu sendiri toh? Ah, ya udah. She always wanna You do want to do the Robin. easy one. Oke. Jadi menurut banyak teman-teman kalau suami saya ini pendiam. Are you is quiet man? Do you think you are a quiet man? Yes. Quiet.
quiet. next to such a chatterbox like you, someone needs to be quiet. If otherwise everybody's talking non-stop and nobody listen. Exactly. That's why we are match fit to each other, right? Ya, jadi saya kan cerewet ya, banyak ngomong. Jadi suami saya lebih cenderung pendiam. Jadi makanya jadi bisa saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kalau semuanya suka ngomong, siapa yang dengerin gitu. Yeah, that's why, you know, because you look very quiet, some people thought that you are not really romantic. Katanya ada teman-teman yang bilang suami saya itu nggak romantis. Ada juga yang tanya, Mbak Ani, suaminya itu romantis nggak sih? Karena selama ini tuh setiap di video itu What cenderung. does it mean being romantic? Nah, itu dia. That's different for everyone as well. Nah, ya bener juga sih. Romantic itu kan banyak itu ya, definisinya banyak ya. So what do For you some think? people, romantic is just sitting there saying nothing, watching sunset. Yeah, And that's for others, romantic is like having dinner and talk a lot. Yeah. Ya, kayak gini For kan romantic otherwise, juga. romantic is just spontaneous. Yes, spontaneous, sometimes. yeah, sometimes, yeah. Are you more like spontaneous one Yeah, or? I am spontaneous. Ya, suami saya No. cenderung romantiknya But you itu. don't like it all the time, so What too do you- romantic guy Ya, saya cenderung. not suit. Ya, saya orangnya nggak tahu kenapa ya. Kalau terlalu romantiknya suka bilang I love you baby, I miss you, kayak gitu tuh nggak tahu kenapa kayak risih gitu dengernya ya. Fake. kayak dibuat-buat gitu loh. Maksudnya nggak semua buat saya gitulah. Jadi If you always say that, it doesn't has a meaning anymore. ya, some people ya It makanya just becomes a habit. habit and A habit. Ya. A habit means like just Ya, I know what you mean, darling. Ya, jadi kalau suami saya memang bukan yang 100% romantik ya, tapi beliau ini lebih cenderung ke spontaneous. Jadi kadang tiba-tiba aja kayak gitu, nggak kayak kamu harus gini, kamu harus gitu kan, maksudnya we can't plan it, we can't like, you know, how to say like, saya juga nggak ngerti maksudnya harapan atau expectingnya, you know, what people expecting from being romantic because so many definition, is this correct? Definition of being romantic. Jadi banyak banget romantic itu bisa ya seperti apa ya? Seperti suami saya bilang tadi, kita duduk seperti ini, you know, bisa jadi romantic. You know, sitting on the street together also bisa jadi romantic. Nonton, diem, no need to talk to each other, just watching something juga bisa jadi romantic. Jadi ya romantik itu banyak ya. Jadi kalau suami saya is not 100% romantic guy, tapi itu bener-bener cocok buat saya karena saya lebih demen cowok yang apa ya, jangannya lebay gitu. Jadi ya maksudnya pada saat-saat tertentu aja romantik itu memang diperlukan, tapi nggak yang setiap waktu gitu loh. Karena saya orangnya juga I don't really like surprises, you know. Jadi kayak misalnya nih, contoh misalnya birthday, ya. Kan maksudnya banyak tuh cowok-cowok yang kalau ceweknya mau birthday gitu, wah they are always thinking the big stuff like how to make a good surprise, good you know, like something for the girlfriend or wife or partner. Tapi kalau saya tuh cenderung selalu bilang, saya kasih list, I give him some list, you know. I like this kind of stuff, so ya Easy. gitu, easy. Enggak, jadi suami saya nggak perlu kasih surprise. Justru kalau dikasih surprise belum tentu and the saya. romantic goes away with the kids. Romantic goes away with the kid. What do you mean? Yeah, just too busy. Just to be No time. no time you're Work, romantic. kids, sleep. And Kids. Yeah, rudoksang. tapi that's why I say makan bareng itu juga termasuk romantic ya. Makanya kenapa suami itu cenderung memilih quality time waktu kita makan gitu. Jadi kita bisa ngobrol, bisa sharing thing while we are eating, right?
So, jadi seperti itu ya dari saya dan suami, beberapa hal yang kebetulan banyak banget yang dipertanyakan dari teman-teman. Semoga dengan our answer and explanation. So romantic for me is like sitting in the snowy mountain in Switzerland, having the fire there and it's snowing. Can see outside. That's you nice. really miss that moment, That's right? nice. Ya, kayaknya suami saya bener-bener kangen masa-masa waktu di Switzerland deh. Ya, after lockdown, we need to make that plan, okay? Put in our list, travel list, okay? For one day we can do that. So, hopefully our answer and explanation bisa diterima ya, make sense ya, bisa diterima teman-teman, dan jadi teman-teman nggak penasaran gitu kenapa, okay? So, thank you honey for sitting next to me being romantic. Being Thank you ya buat your time ya, helping me today. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu video dari kita. And thank you for watching. See you next time. Bye.